Hello everyone, welcome to a new video. Just have a look at these three words. Do you know how to pronounce the initial letters CH? What is the proper sound for each word? I think it is a little bit difficult for you to decide. But if you heard the word, I think it's very easy for you. So today we will talk about the different sounds for the letters CH. Actually, there are three different sounds for CH, and this is what we are going to cover today. النهارده إن شاء الله هنتكلم معاكم على حرفين CH. حرفين CH دول ليهم 3 أصوات مختلفة. هنتناولهم مع بعض. هتسألني سؤال. هنعرف ازاي الصوت دي من دي ما اما حاجة من ال3 يا اما تكون سمعت الكلمة من مصدر موثوق trusted source يا اما تكون look it up in the dictionary تجيبها من القاموس وتشوف الترانسكريبشن بتاعها يا اما ask someone who knows تسأل واحد يكون عارف النطق الصح بتاعه. Let's go and discuss together the 3 different sounds. يلا نروح مع بعض ونشوف الأصوات ال3 المختلفة. أول صوت اللي هو تش. هنشوف أمثلة عليه في الكلمات دي. chase, charge, chair, change, cheese, chicken. The other sound is ك. الصوت الثاني صوت ك. For example, chaos, choir, chemist, echo, mechanic, stomach. And the last sound, the third one, is sh. For example, chef, machine, niche, chemise, chalet, chic. So, CH, these 2 letters have 3 different sounds. ك, ش, ش. إن شاء الله يكون الفيديو أعطاكم معلومة جديدة إن شاء الله واستفدتوا منها. Thank you so much for watching and have a nice day.